It's always ladies first, but today I'm taking the honor as the father to lead. So I want to tell you a little bit about myself, where I'm coming from. This guy that you see sitting before you, the Tatenda that you're looking at, you don't know much, you don't know what he went through. And I'm here to tell you a brief of how I became to be where I am today. I am so grateful for God loved me, for God chose me. If I remember exactly in the word of God, Jesus Christ was teaching his disciples and then he said, you didn't choose me, but I chose you. So it's not a mistake that I'm sitting before you today, but it is because God made it and he allowed us to be sitting before you. So I'm going to tell you that as you look at me, I might seem to be someone, I might seem to present this picture to you, but you might not know exactly who I am. And Tatenda is a man who was born out of wedlock. My father didn't get married. He didn't pay lobola to my mother. So I was born out of wedlock. As you see me, I'm the only child of my mother and my father. Right? And life is not a life that anyone wishes to live. I also that taught me a lesson as an individual. What I went through. So what I learned, what I went through taught me a lesson in a hard way. So kunaka gara panzumba ari pa screen ari kuona kana kuti ari kutiteerera at this moment. This guy that is sitting before you, that is speaking, was born kubva mune kusangana kwemurume nemukadzi zvisina ropafadzo. I'm not shy to say it, zvanga zvisina ropafadzo, and ndakakura muupenyu hwakandirwadza nekuda kwaizvozvo. Can you imagine upenyu hwekukura usinga experience motherly or fatherly love? That what I went through. Today I am 31 years old. Baba vangu vakafa when I was very young, I think when I was 7 years. My mother died when I was at least maybe 10 years. So I lost both of my parents when I was very young. So I really wished 10 years if they were together, if we were family, I was going to be someone else. So at this moment, I'll tell you, and I'm not shy to tell you that I don't know how does it feel like to have a father, to have a mother. But I'm here today to tell you that there is a God who comforts people. There's a God who comforts his people. The father became my father. And I'm here to tell somebody who's sitting there today, you might also be in the same situation that I am. You asi kuna mwari kumusoro kudenga, kuna mwari vakanaka ende mwari vanonyaradza, mwari vanosimudzira munhu. Upenyu hwaunerera, upenyu husina, you don't have much choices. You live according to what is there. You just follow the channel, you just follow suit. What is happening at the moment? If you are told to do something, that's what you are doing. You don't ask, you don't make choices or decisions. You just do what is there. No opinion ndakararama inini. So hautaure zvakawanda kuti dai ndikazodawo ndikazoti you are there kungotera zviripo. Your prayer is, thank you God kuti nditori neshelter, ndine pekurara, ndadya, zvanhasi zvapfuura. Wakumirira futi zuva ramangwana. Kuti mangwana chichi chazinge chichiitika, chichi chiri kuuya, what is there of tomorrow? That's what I went through. Ndo upenyu ndakararama, and upenyu husikadi kuraramwa nomumwe munhu angadaro akagara panapa. So I'm just going to fast forward about kukura kwangu nekuita sei, and then I want to come to where I am. As you see us as we're sitting here as a couple, firstly I want to acknowledge God, and I want to acknowledge the beautiful woman that is sitting very next to me. I love her so much. She means the world to me, and it didn't just happen. It didn't just happen. And she didn't just become to be the beautiful woman that she is in my life. But something happened. A lot of things. There was a lot of deliverance that happened.
there was a move of God in us as individuals. Amen. So I want this and the words that I'm speaking to somebody who is sitting, to somebody who is following, to somebody who is watching, so that you learn that there is a God. Every time when you involve God in everything that you are doing, it's always a success. Yes. The end results are beautiful. Yes. The end results are beautiful. Yes. As you can see, the beautiful woman that is sitting here, I love you so much. I love you, and I mean it from the bottom part of my heart. She became the piece that was missing in my life. I grew up without my mom. I didn't experience that love from my mom, but I want to thank God because I'm finding that love from her. Amen. She's there for me. When I say that is, I'm acknowledging what she's doing for me, like not forgetting that she cooks, she prepares food for me, she washes, she does the laundry for me. Something that I wished my mom could have done for me, but I didn't get it. But she's there, she's doing it for me, she's taking that part for me. So I'm acknowledging her, and I'm saying this before you, before the whole world, that she means the world to me. So yeah, I want to thank God for that. But before that happened, before we came to be, I met Rudo, the Starake and Rudo, yeah, my own way. I met Sisi Rudo. Yeah, we call each other Sisi and brother. But anyway, I met her in 2012. But the best thing that I want to tell you is that I'm grateful about is I met her in the church. This is something that I am so grateful of, and I thank God for that. I met her in church. But I did a mistake. Like for me, I didn't get the guidance that I was supposed to get, especially in the spiritual. And then when I was growing up, to know the things that are supposed to, that a man is supposed to know before he approach a woman. There's a lot of things that we need to consider before you say I love you to a person. You don't just go out there and look at the outside appearance of a person, then you say, I love you. You don't know what you're saying, you love you too. Yes. That's what I'm telling you. There's this person that we're looking out, that we look at the outside appearance, but there's a person that is inside, and there's that follows that person. You see. So I want to express that to you so that you learn from this, from us, from me as an individual, right? So, and then I asked her out, but I want to thank God. God provided His servant in our lives. I'm so grateful of Pastor Irene. I will tell you this: she became the guardian angel that I never came across in my life. She became everything. She became that mother. She became that father. And I am grateful at the right time. I want to tell you something. When I came from Zimbabwe coming to South Africa, with the feeling now I'm going to South Africa, I've got all the freedom. I am far from my grandmom, I am far from my uncles and everybody, and I've got that freedom now. So I am going to meet vanhu vese ndaenzwa mbiri kuti kune makhalabs kune maxhosa kune chi, so ndakauya ndine mentality yekuti I'm going to go wild. Ndauya kuSouth Africa and ndakasvika panguva yekuti ndoda kuita zvevasikana, kutsvaga vasikana chaizvo. Semukomana ndoda kukuudza chokwadi vakomana vakagara apa nevasikana kuti that feeling inouya kumunhu, and mind you kune chinodrive munhu usingazvizive. There's that thing chakakanganisa baba vangu kuti varoore, chakaoperata muropa rekwedu. If I look in our background, in our family, our genealogy, there are marriages, but you find out that there are no stable marriages. Zvinoitika kuti munhu anoroora dzimwe dzenguva haagari nemukadzi wani, anozoroora futi. So this is something that I've been looking at. I am looking kusvika pandiri, I'm counting as the 4th generation from my great-great-grandfather. It is as I am telling you today. Kuti panga pasina a stable relationship. Ndo mafambire zvakazochiita kusvika pazviri nhasi.
Then mentioning of my father, I can't say anything about my father because he never get married to anybody. But what I will tell you is, do you want to kusima vana kwese kwese kusima vana? No, that's a kind of a father ndakazvarwa nayo inini. But ndoda kusvika panguva yekuti nditende mari kuti before zoyatika kwandiri inini ndine pfungwa dzokuti ndaya kuSouth Africa kunosununguka nekuita zvandinoda. Little did I know kuti Mwari wanga akatondigadzirira kuti kune munhu achanga muri upenyu hwako. I went straight into Pastor Irene's hands. Right? So the very first year that I met Rudo is the very first year that I met Pastor Irene. And Pastor Irene became that person that was there to teach me, to guide me, and to lead me in the way that is godly. Mazona. Saka don't ditende manoda kwa yozozo. Ndakasakana na mai umwe tika asked her out. Tibatanga kudanana. And then Pastor Irene kuva vati dzidzisa manyo kati vanhu musati madanana nevanhu. There's a lot of things that you take lightly. But you need to know before waita munhu I love you. Yes. But I think because the mistake that I did vakauya vakatibatsira vakatidzidzisa kuti zvigadzirise to be where we are. Tatanga kudanana na mai within about a year. I think let's say before I think a year or a year and a half if I'm not mistaken. Sevanhu vechurume vari muministry. Mari kutaurisa mechende kutodzidza right now kuti kune vanhu kuti vari mumini vakapinda murelationship takakura tichinzi ukadanana nemusikana haungagara usina kumbotesta, ukadanana nemukomana haugara usina kumbotesta. Enda out and then try something out and ndione zvizuka kwambasi ndozvaitiratidza kukomana. And at some point zvakandipa a bit of a peer, ndakati peer pressure kanotombondibata zvokuti mukukura mese munhu wechikomana unenge wadozombosvika pangoti ndiri mukomana. There's a saying inofamba kudanza ndiri munhu womurumeka kundiri munhu mukomana wese ndozvanoita. Musanyeberwe vanhu makagarepo papa vanhu ivavo vanokukanganisira and those people will lead you astray. Vanokukanganisira zveupenyu hwenyu zvesure. So ndakasvika panguva yekuti tasvika 1.5 year and then dzimwe dzongo unombofunga nepfungwa dzisiridzo kana ndikandepfungwa dzisiridzo munonzwisa ndikuti chii ndikati I think it's the high time that I should propose to my wife now and then. And I want to thank God kuti Mwari vakandigonesa kuti ndizive kwekuenda. Ndakaenda kuna pastor wangu ndikati pastor I want to engage. And I will tell you my pastor is not that kind of a pastor. She's very different. And I will tell you the funniest thing that she did. She said, really, we want to engage. I'm telling you guys, within a year, or not even 1.5 years, I was already at the stage ndakuda propose. Yeah. And then Maka told it, propose. Oh, it's fine. The funny thing, Chavaka's will point out later, I'll go there. Yangen niya kuti pakapasina kana even kurongwa kana kurongedza kana kugadzirira kuziva what are you doing. If you engage, I want to tell somebody, if you engage, you are saying that I'm getting ready to take you. I'm getting ready to settle with you. And I am marking you to the world that they know that you are mine now. You see? But that never crossed my mind at that time. My pastor said, oh, it's okay, thank you. It's all right, thank you for telling me. And then after some few days or some few weeks, she then asked me, she goes, Tatenda, mambo netsa na ere na Rudo. Mambo tuka na ere. She actually said, mambo tuka, makambo tuka na ere. And I'm telling you, if you get involved with someone from the very first day, you are always bringing out this picture. You are coming, the good picture. It's always about good. You don't want to step on each other's nerves. Very smooth. But I'll tell you that's the worst mistake that we are doing, or that we did also. To me, it came as a surprise. What kind of a pastor tells someone kuti mambo tukanaere? It came out in a way that she was encouraging us kuti titutukana. Saka zvakandishamisa ndikati ko munhu waMwari rudziya nokudzo kuti totukana kana mambo tsika na konzi mambo netsana ere. Ndikati aiwa, zvikanzi aiwa kana musati manetsana ka. She said kana musati matukana then musati makuzivana. Achiri mahumbwe. Apa after vabvuma kuti you can engage. Vakuchinduudza macho musati mazivana. So you find out pane wisdom benoshanda dzimwe dzonguva when we don't understand it.
takazozviziva as time goes on kuti that this is what she meant. And I'll tell you guys, it came a time wekuti takachizotanga kutukana zveshuwa manje. And then I get to know to know the real Rudo. I get to know hasha dziri maari. I get to know how she respond kana akatsikwa konzi. And she get to understand kuti nindopindura say. That helped us. And I'll tell you, I get to an extent and akati inini nangu I think I made the wrong mistake. I made a wrong decision. I'm telling you, the first time takatombo separate, ndikati anchadi. Uyakatona kwendo. Tanetsana true character yemunhu yabuda. When true character is reviewed, that's when you really want to make a decision. Are you ready to take this with you or you are not? Because one thing that I need to tell you is you will never change a person. So rather take your time and make sure, is this what you want? Or a decision. A choice, I mean. So the one thing that she taught me was you have a chance. You can just say, unfortunately, so that's why she encouraged us to be friends for now. Don't fall into love. Don't say you love anybody, but they when you are learning about yourself, what am I talking about? I had to learn about me as an individual. The demons that operate in my family, the demons that operate in the hungwe, in our genealogy. Afundiswe wedu wakaoma zveshuwa. Afundiswe wedu wakaoma kanyanya. So yeah, don't detail kuti zvakatibatsira kuti ndizive inini as an individual. Where am I coming from? Who is Tatenda? Ndakararama kupi, ndakazvarwa nani, ndikaita nezvechi. What operates in the blood? Chii chiri muropa redu, chinooperator kwedu. Ndo zvakandidzidza. That's when I began to hear kuti my baba vangu never got married. My father's father vakanga vana vakadzi vakawanda. Baba vavo vakanga vana vakadzi vavo. Kubva ndaziva kuti then chichanditadzisa kuti ndifollow the footsteps because it's in the blood. Zviri muropa racho. So ndoda kuti nditende Mwari kuti izvozvo zvakandibatsira mani nditaka uchiziva Tatenda ndiani, ndoita nezvechi, ndabva nekupi, chii chendakwana achieve muupenyu. Right? That's the same mistake, that's the other mistake that we do. Toda kumhanya kuenda kutora umwe mwana womwe munhu yeti ausira kugona kutozvipfekedza iwewe pache zvako. Ausira kugona kutomuzvitengera kurarama life kako. You can't even take yourself for a movie. You can't even take yourself even to fly to go to another to visit other countries akasiyana. We can't do that. But yet you are going to take another responsibility. If you can't take responsibility of yourself, you can't be responsible enough kuwega hako but akutora umwe munhu. So as someone apart from this, I am telling somebody who's sitting there, I know all the same mistake that I did. Take time to think about yourself. Who are you? Mind you, you can't run away from it. So life you can't go against that. So it needs you to sit down and think twice. What have you achieved? What have you accomplished? You see. So I am here today to tell you somebody. Could think about it. Take time, sit down and think about it. What's your vision? What's your future is going to be like? Okay. And then after that, we broke up like 3 times, 2-3 times. And I'm grateful with takasvika pakuti takazodzidza tikaziva kuti right. Okay, tanetsana zveshuwa, but next time ngatidai. Zvakaitanga uchitibuditsira manje kuchiziva kuona kuti zveshuwa are we ready to? I'll tell you, it took us 4 years. For 2012, 2013, 2014, 2015 ndo pendakazorora. In our 4th year of our relationship. Tadzidzana pace up. And with the help of the woman of God. Right. So don't nditende Mwari kuti takazosvika ipo papo, not because takaziva story kana kuti takakunda because of our own knowledge, but takakunda because takazova ne spiritual guidance yatakanga tisina manje. Ndipo takatanga kuzoziva mademon anoperate kwangu. My ungwe will tell her side anoperate kwavo, and
that's when we takazosvika patakati aiwa tazodzidza manje, right? And then after marriage tazodanana tazoziva kuti kuno musikana anoendeswa out, tadzidziswa kuti musikana anotorwa anoendeswa out. Hakuna mukomana anongoyosvika kuti munhu ndokudawo siziva kuti you can't even show and review kwaari kuti rudo rwacho ruri papi. Zvamunomona akagara panapa anoda kutozikana kuti I love you, you have to prove. And kaprove kacho karipo kekuti is either kana kari iri gogi inototengwa, kana iri dress inototengwa, mazona, kana iri watch, kana iri phone inototengwa futi, mazona. Saka kana uri mukomana ari panapa responsibility, vasikana vanoda responsibility in what you do. Uchitanga as a man, as a guy, zvauri kuratidza kwaari, zvauri kuita kwaari, shows kuti mumba mandiri kuenda kupinda makamira sei. So pamuri kuita friendship vasikana nevakomana muchidzidza paipai, chitoona kuti warudanana naye ndibudzi yadhura here kana kuti ndiani. That will teach you and that will zvinokusvitsa panzvimbo yekuti uone kuti decision yandu kuti yakamira sei. Ndakasvika pamwe ndakazoziva kuti okay, we can now go out namai homwe, takuendawo kuma movies, takuendawo out. Kana achitravela kuenda somewhere anobhadharirwa ticket rendege kuti afly kuenda kwaari kuenda, iwo uchisara, mazona. Kusvika pamusoro kuti ndakaenda kunorora ininika, I hate to say kuti mai homwe can fly kuenda kuZimbabwe, nindoenda hangu nemota. So a man, you are there to sacrifice for your woman. That's what I'm saying this now because ndakuzvitaura, but zvakavisimo panenge zvakazobva, and the pastor Irene taught us these things. Mazona, takakura tiri vamwe vaya vakutoti takatoti kana ndege ndikukwira ndege kupedza kuwesta nguva, kuwesta mari, ndikaseva mari iyoyo ndikasvika kuZimbabwe ndotenga chimbudzi nechichi tikatofara. Living for people and not living for yourself and enjoying life. Saka ndo ndakazodzidzira kazoti aiwa ndo upenyu tinofanira kunge tichirarama. Okay, I'll cut that short. I'll go straight to when we get married. Tarorana Tamumba. That was 2015. We get married. Pastor Irene was always there. Every step. She taught us guys. Kana mamumba vana vangu. Don't rush into having kids. Wow. She told us kuti zvemadzidza nasemukomana nemusikana, it's madzidza madhimoni anooperator kuvasikana nevakomana chete. Now you are going into a marriage, there are also demons that operates in the marriage that are against marriage. Anti-marriage demons aripo. Zvakatadzisa vana baba vedu, zvakatadzisa vana sekuru vedu, zvakakonzeresa ma unstable relationship before in the blood of the womb. Yes. Right. Nezveropa rekwamai womb. Izvozvo futi will go with us. Mind you, my demons, they operate in stages. Kana anga airamba tichirorana nemai womb, tikavakunda not okay fine. Next tichabata. It's either mchatadza kuita mwana kana kuti muchabuda chete mumba macho imomo. Right. So that's when you see kuti having a woman of God, having a man of God, having a true servant of God by you. Anoti kana wakanganisa anokurebuke at that day achitaura kuti kana usingadi regedza asi but ndakuudza chokwadi. We need those pastors. Yes. Vasingakuroi vachibabadzira. Vanokuudza chokwadi kuti wakanganisa. I will tell you of one incident. Teaching mukomana nemusikana, there was a time ndakaenda kumba kwana mai hongwe. And it was very late, like 11, 12 o'clock. My pastor was a person that time, aienda kusvika kuma 1 o'clock wachita ma teachings nevanhu nzvimbo dzakasiyana-siyana. And I overstayed by my hongwe with the mentality of sleeping over. And then pastor drove past my wife's place that by then, and then she saw where I was parking my car. And Tatenda Mari wakavaina Deacon Deo, our brother in Christ who passed away. Vakavaripo, and then he was asked to call me. Vakandifonera vakati pastor vakubvunza kuti uri kuita nezvechi. Nguva izvozvi. That person, that kind of a pastor, ari kuziva upenyu hwako even kusvika 12 o'clock manheru. Ari kuziva kuti uri papi. So ndakaita mudumbu ipapo because vakabva vanditi I'm done with you. Ndakakuudza ndikakudzidzisa kuti you must follow this way. Hakuna kubatana narudo, hakuna kuita sima sleep over, hauna kuroora muri ma friends.
saka kana wakuita zvinhu which means uri kudeceive kana uri kutsokodzera the grace kana kutsokodzera kudzidziswa naMwari. Mwari ari kutidzidzisa kuti don't do that, but ndikukudzidzisa shoko and then you are going the other way around. Zvakandibatsira ndikaziva kuti what this woman is doing in my life won't benefit her, but it will benefit me. And it had benefited me. She didn't benefit anything, but inini ndindaito benefit her. So if you are there, you are sitting there, you've got a man of God, we've got a servant of God who's teaching you kuti rarama in this way. Mind you, those people, they don't benefit from you. You are benefit. We need the people of God. We need the servant of God in our lives. That day ndopa wakanditaura wakati kana ushinge vakabva vatondirebuke papo ndibva ndasimuka ndibva ndaenda hadzina kubata hope because I came back to my senses kuti sure what I'm doing is very wrong. Mazona saka kana demoni yarikauya rikakubata kana rokukavhiridza kuti usazive chokwadi chaunofanira kuita. But the moment a woman of God or a servant of God is there in your life, panongoti hey unodzoka to your senses kuti unozve ndanga ndatokanganisa panapa. That's how she became to be. So my teachings akatanga kubva kare kusvika tisvike makuzororwa kusvika tisvike patiri even nhasi tamumba dukunyeberai. People don't just rush and get into marriages. Don't just rush and get into relationship. Sit down, think about it. I want to urge everyone who's here, involve God in your decision making. Don't feel shy to go and approach the servants of God that are in your life. Yes. Be as transparent as you can so that they can help you. Mind you, spiritual, we are just like children. We don't know. But it needs so you want to change your life or you want to do good. You love God. Just be just be there and open up. Express yourself so that the person or the servant of God that is in your life can help you. And believe and always trust. The word of God says, do not rely on your own understanding, but in everything that you do, acknowledge God, for He makes our ways straight. So, I've learned and it touched me. Right, because we are now fighting with those that operate in the marriage. Takata kunetsana kwedu. Takatukana kukumana nemusikanaka, but takata kutukana semurume nemukadzi manje. Takubvondorana, takutukana se. Pekuti dzimwe dzenguva yadukunyeberei, sex chaya ibude. Makanetsana makabvondorana. Musanyeberwa nanomhanya kuti kwazi ndikarorwa ndikapinda mumba, inenge iri on. Inosvika panguva yekuti mukanetsana ka avishandi zvinooma zvinopera mafeelings esanopera. Mazona zvinopera kuti pay kuti wa mazona kuti nyinga. I'm telling somebody who's sitting there kuti these are the things that you need to take into consideration before you rush. Ndakadzidza pana mukoma wangu Deo pavakanga vamumba mavakanga vaine mwana wavo, and I learned what he experienced. Zvakandibatsira because every time I was close to him. That time I was learning ndichidzidza ndakazvigamuchira zvikandibatsira ndikabva ndaita a decision kuti zvesure even yangu ndikapinda marriage metaroora I don't want to experience this what my brother is experiencing now. Mazona saka kutukana kwetakaita kunetsana kwetakaita, mind you munhu anotanga kuzowanda nemwana kuti atadze kuita chimwe chinhu. So we took time to learn about those muupenyu hwedu. In our 4th year of marriage, that's when God blessed us with a beautiful girl. Ariana anodiwa nashe. Tatora time yedu, we had our child. Tava ready. Kuti taziva kukuva mai hungwe now. Taziva kukuva baba hungwe. Tanetsana. And the paita manifestation aitika. Right. Ta manifest. I manifested for the first time ever in my life. I think when I was 20, that was marriage. That was Aurora.
two years ago. Kubva pesa ndiri muministry tichikura tichida sei tasoina manifest takamanifesta mademoni pride takamanifesta mademoni adultery aya mademoni jawi andikamade kumaverenga esa haatomuperi mazvo saka takasvika panguva yekuti Mwari ndakafila relieved takadzikinurwa and ukasazvipa kuna Mwari. I'm telling somebody aripo kuti uchachengeta ucharamba uchioperate nemaspirits ekumba kwenyu eropa renyu uchamachengeta uchama-accommodata. But I'm telling somebody akagara pakuti if I get to an extent where you can expose the spirits that operates anima confusion akatakura adultery akatakura kudzikisira akatakura confusion iri muupenyu hwako akatakura mafailures, but expose them so that God can do wonder. God can do zvihombe muupenyu hwako. I am not shy to say these things because I am delivered. I am delivered, and I'm happy to say that. And I can feel God, and I feel the presence of God in our life, in our relationship. So yeah, that was me telling you what I went through. Fathers, they take responsibility. I want to speak to you. You want to get married. You are saying that to that girl with no mother. Are you ready to take that responsibility? You are there to work and provide for the family. Day and night, report provide a muriako. Pane mwana, anoda mapamba. Anoda chikafu, right? Are you ready to do that? Don't just go out and say I love you. Don't just go out and say mwana wava nakazvinakira akakumba kwavo. Arikuchengetwa navabereki vake, arikuzvishandira hake ega. Then you go and say I love you. Vakomana musanyebere vana, musanyebere vasikana kunzoko. Zivai kwamakabva. Ziva zvawakaita muupenyu, ziva chakakurera, ziva chawakakura machiri. Right? And make a decision to change and to do. Usafunge kuti uchazvikunda without the presence of God in your life. Revesa pamberi paMwari. Because the Bible says that to those who worship him in spirit and in truth. The moment that you go in spirit and in truth, that's the moment that you receive your deliverance and change. So to somebody who's sitting there, arikuda kuroora, ada kupinda mumba, tanga wazvigaya, tanga wazvifunga, are you able to do that? Unokwanisa kuchinja manapkin here. Mai vakazorora vachiti ndakaneta. I'm telling you, ndakaenda nemukadzi wangu kulabor kusvika pakuzvara. Kubva pakutanga kusvika pakupedzisira kuti mwana achibuda ndiripo, ndichiona achimasajwa panodiwa masaji, uchimira uripo. Are you ready to do that? Today we found vamwe varume vanoti ndiende kulabor, ndiende kulabor ndiri mukadzeri. I'll tell you that's nonsense. Because kana kushoko raMwari chiti uchasiya baba namai vako machinhu chimwe chete. Saka chinokuseparata vakuenda kulabor chi. Chinokuseparata vakuenda kunozvara chi. But asi pemanga makarara kumubhedha manga muri mese one. So are you ready to do that? Are you ready to take that responsibility? Think about it before you go and say, yes, I'm going to do this. And it comes with responsibilities. Achibva kunozvara, she can't do anything. Arada kuzorora. Can you cook? Uchibikira mukadzi, uchibvisa kuchinja manapkin. Mwana achichema pakati peusiku wabva kubasa na 12 o'clock. Are you able to stay awake and make sure the baby sleeps? I was ready for that. Takadzidziswa kusvika panguva yekuzi andina kuzviziva inini. I don't want to take the credit, but I'm going to give this credit to my pastor. Vakatidzidzisa vakati, Baba, you are there to help the woman kana achinge azvara. Uripo kubatsira, uripo kubikira mwana. You are there to support the woman at that time. And not only abanguzara. As time goes on, yes, mnenge makaneta but Baba, you have to do something at some point because vanoda help. Yes. Mazwana. Unokwanisa ere kutora mwana kwenda ku clinic mai vasipo. Uri one. I'm telling you of the things that I'm doing. I'm telling you of the things that I was taught. Ndakadzidziswa muimba yaMwari kuti ndizviite. Sei ndikutaura izvi nhasi nekuti akuna
wangu wandinoziva kana shamwari kana ana akauya akandidzidzisa akatiti Tatenda izvizvi ndikukuudzai vanhu vese vanenge vachingoti amusati mane mwana but no one will come and tell you and guide you like what I'm saying today. These things tinozviita tiri tega but tozonesa vanhu vamwari futi pamusoro pazvo vanhu vamwari vakuya vachitigadzirisa isusu vanhu vachititungamirira. So I want to tell somebody who is sitting right there, think about it before you say I love you, before you rush into marriage. It helped us when we took our time, when we took 4 years before we have a child. So we were creating the area, we were creating the space, we were creating that atmosphere so that when she comes, when we were ready. So he cry, when she cries, it doesn't disturb us, we are okay with it. Yes. So kune vamwe varume vanozofamba vachizoti kamwana kangu kanochema kakazodai you were not ready wakangomhanya kupinda mune zvimwe zvinhu makangomhanya kungozvijambira makajambira kupinda muzvinhu zvamanga musina kugadzirira. So I'm telling somebody who's sitting there, I'm telling you, my brother who's watching, don't just go and say I love you to that beautiful woman that is out there. Think about it. Are you gonna be able to take responsibility, to provide for her, to look after her, to love her? Don't just say love is unconditional. Musikazogona kuzviratidza. Bema express unconditional wacho. Right, unofanira kubva waitwa. Right. Tine marriage mune kurwa, mune mafights arimo, but tinotenda Mwari kuti God is there to help us. God is there to teach us and guide us. And where do we see God? We see God in our pastors, we see God in our prophets, we see God in his servants that are down here. Yes, ndo vana Moses vedu vavo. Ndivo vana Elijah vedu, ndo vari kutidzidzisa. Right. Saka do titende Mwari nekuda kwezvindatenda. I hope it will help somebody, and I'm going to leave this time to my beautiful woman, to my beautiful wife, the woman of my life, so that she can also tell you a side of it. I hope it blesses someone. Thank you so much. Amen. Amen. Thank you so much. I'm going to let smile racho. Right. Ndafara ndichinzwa testimony yawo, it also uplifted me. Zvimwe zvacho ndinotozviziva asi zvimwe unoziva kana munhu akupa testimony panotanga kubuda nezvimwe zvinhu zvakavanzika mumunhu. I'm so grateful. Thank you so much to my handsome husband. You are welcome, my beautiful. Kunakiswa negrace. Saka tiri kuramba tichingotenda Mwari naizvozvo. Testimony yangu regai ndisati ndabata testimony yangu ndangobatawo vhesi randakabatsirwa naro kuna John 10:38. Jesu achingotaura kuti mukasatenda mandiri, musatende nyuma ndiri kana kusatenda muna baba vangu, but hamungatendewo here mabasa angu andiri kuita. Isusu mabasa edu atinomira tinawo semaKristu matestimony. Dzimwe dzenguva senge ndinhangu, let me speak for myself, handingagone kumira ndichiparidza, handingagone kumira ndichiimba praise and worship, but what I have in me that can help someone else to come back to God or to acknowledge God is the testimony of my life. Kuti ndive inini zvandiri is because of where I'm coming from, of the person I've become. Ndichingotanga kubva kumashure. Kukura kwangu was not easy. My growing up was painful because I was a person who suffered from asthma. I was born with asthma from day one till I was about 24 years old. I suffered from this disease almost every year, in fact. Let me say maybe after every 2 months or so I would experience episodes of attacks. Zvakava zvinhu zvaindiremera ndichikura. Vanhu vazhinji havana kunzwisisa kana kuti havanzwisise kuti asthma inoita sei mubody yemunhu. Asthma is more of a respiratory like disease. Inokanganisa breath. You can't breathe properly. You wheeze, and at the same time you've got a tight chest. In other words, body yako iri kurwisana pachezvayo. You are trying to take in oxygen. Asi body yako haisi kukubvumira kuti uite saizvozvo. Saka unorwadziwa nemweya wekufema, uri free for everyone else. Iwe unotadza kufema because zvinenge zvichikurwadza. Ndakava mwana akajaira hospital. Ndakatova a hospital child because almost every time ndaikugara ndiri hospital. I used to miss school a lot because I was constantly in hospital. Imagine this, kubva mwana ndikuma 5 years. Ndandakutoziya hospital 5 years, 6 years ndandakutoziya hospital. To the point that I think when I was about 14, ndandakutoenda ndega hospital. Ndikangopinda mataka, I didn't have to wait
kuti let me wait for mama or someone, ndaitomhanya ndega kuparenyatwa. That's how bad it was. I was getting used to it because ndo zvanga zviri mandiri. Saka ndakava munhu akajaira. Ndo chimwe chinhu chatisingazivi semakristu. Nyika yakatudza kuti kana une chirwere embrace it. It's your disease. Saka chigamuchire chirwere chako, manage it. That's how the world is, and you are blame more because havazivi. So that's the kind of person I became. I embraced my disease, and nandakuziva zvekuita kuti kana kwakutonhora I should make sure kuti ndikupfeka zvinodziya, mishonga yangu iri padhuze, all those things, because I was preparing myself, not knowing kuti one day all this would end. But let me get there in a minute. Ndichingotara ndichiri kuZimbabwe. This other experience nanasi handikanganwe, but let me just say it out. Ndakarizwa single mother when my father passed away. Pane kakudzikisirwa karimo munyika kuvana pamwe zvichida kurizwa single parents kana kuti vasinawo wakavana. Like I'm listening to his testimony, he was akashaiwa both parents. Zvakava zvinhu zvakamuomera. Indakarizwa single parent zvakava futi zvinhu zvakandiomera. You go through my situations mamwe anorwadza. Dzimwe nguva kushaya chikafu, but ndotenda Mwari I had a hard working mother. Hatina kungofa takarara nenzara zvedu, but maidyawo zvinhu zviri limited. Munongozivawo sevana mune muchida kufananawo nevamwe. But isusu takakura tisiri type dzaipiwa mapocket money nokuti kana school fees yatobhadharwa, that's okay, that's enough. Uchitoziva kuti inini kana vanhu vakuenda kumba mwachikwira makombini ndiri wetsoka. But Mwari vaiti prepare to be who we are today. Pane imwe shamwari yangu airemember achindiudza, I think we were 14. Mai vake vanga vapasa comment yekuti opakavaudza kuti achivaudza kuti Rudo anorerwa namai vake chiti hapana baba. And then the mother said, vana vanokura vasina ana baba havana direction. That's what she said. Vakati apa vari kuudza mwana wavo kuti asatambe neni, kuti usatambe neavava because vanhu vasina ana baba zvinenge zvavo hazvina direction. Ndakarwadziwa, ndiri kunyepa with that statement. Not knowing kuti Mwari vane zvavaida kuzoitwa mukati meupenyu hwangu. Zvinozovo testimony. Ndikuda kubata ndichingosimudzira masingle mothers kuti musaneta, musadzoserwa kumashure nomwe munhu. You are great, you are the best. Because ndakarerwa nesingle mother, saka I understand the kind of challenges sometimes what they go through. Saka be strong, stay strong, and continue, keep on keeping on. Nekuti imi masingle mother muri kureza vana vanozoitawo sedu isusu, vakazoitawo sesu isusu. Ndichizobvawo kuZimbabwe ndichiuya kuno kuSouth Africa. Yeah. Zvapotaura murume wangu freedom. Uchitondabvawo kuna amai. My mother was very strict. Vanga vasira mai vaingotendera kuti uite zvese zvese. But I understood it also because vanga vane experience of my sisters. They all had children while they were still young. Saka vanga munhanga vaiwedzera her grip by the year. She would become stricter and stricter. Saka unova mwana wekuti unongochikuti ndinongotedzerawo zviri kuitwa ipapo because semwanawo. But pandakazoyawo kunoku ndakauyawo ndichiri mudiki futi. I was only 20. And I thought, wow, this is life. Saka let me enjoy myself. And sisina amai vanonditi, don't do this, don't do that. I remember my sister would even try and stop me dzimwe nguva kana ndichida kubuda ndotomudza kuti aive shamwari uri mwana wakangoita seni. No one assigned you my mother. I used to say that way. Takatanga kuva vana vakatanga kudzidzira kumadoro. KuZimbabwe tanga tisingaite zvakadaro. Kuno kuti auyawo freedom yapoka. Mandela, everything is free. Kumadoro, kuenda kumaclubs. Life was good. Life was awesome. According to the earthly standards, life was awesome. I remember pane time ndaimboseka kuti ina handingatadze kuenda all night because ndaita all night ndiri muclub. Taiti tikaenda kumaclub dzimwe nguva unongotori neshift the next morning. But unomuka unoenda kuclub Friday. Saturday unotanga basa na8. Unodzoka kubva kuclub na4 a.m. Urara 2 hours wogeza uenda kubasa. Une bhabarasi. Asi unoshingirira chete. Zvakava zvinhu zvainakidza because tanga tisina kumbosangana nazvo. Ndiri muprocess yekunakidzwa kudaro, I came across a lot of things, a lot of people vakasiyana siyana. Vamwe vacho vatori pano paplatform. Takasangana kunzvimbo dzakasiyana siyana mukufara.
And then one incident that almost killed my drive as a young girl. I was nearly raped at some point. No munhu andingati, let me just say munhu andaingoziva because of the friends that I hang around with. He dragged me and he nearly raped me. That became a wake-up call to me. Nekuti kuchengetedzwa kwandakaitwa naMwari from that zvakava zvinhu zvakananhasi. I still can't put my head around it. I had put myself in that situation. Asi Mwari was there to take me out of that situation. Ndaita zvinhu zvandaita ndisina kumboinvolva Mwari. But for some reason, God would just take me out of all those situations without me even acknowledging Him at the time. Zvinhu zvakambondikanganisa handikunyepa because munhu ndakasaka kunzwaone vanhu kuti he was actually HIV positive. Saka ndaimbozvibvunzwa kuti saka dai akandirepa, this person was going to give me chirwere. I know kuti zvinhu hakuna munhu anodesire kuva positive, asi kune umwe munhu anoti ini ndakafara, ndakatamba, ndikaita zvandakaita, pamwe ndakaona chirwere nenzira idzi. Asi I think chinhu chinonyanyorwadza munhu anopiwa chirwere nomumwe munhu iye pamwe anga achimbozama kuzvichengetedza to a certain level. Saka ndotenda Mwari nekuchengetedzwa kubva kune mazino aSatan, kune mazino enyika akadaro. And then with time ndakatanga kuslowa down mbishana ndekungoda kakuzvidzoro because of fear of things I had experienced. Ndiri muprocess yekudaro, then I met someone, a colleague from work, who invited me to church. When he invited me to church, I only went to church out of courtesy. Because I invite to church almost every single day. Hande kuchurch kwedu. Munhu ndaimbomuziva achipinda sayoja before ndvazoya kuti ndakachinja church, ndakaona imwe church inonzi New Beginnings Harvest Church. Uyai kuchurch kwedu ndechingoti vade kuchecha ava. Saka ndadai manchitombovaseka achiti kwemi makambotiti kusayoja ndiko wani maane kumwe futi. Zvikanzi aiwa uku ndo chaiko uyai. And then ndobva ndaenda. Ndakaenda kuchurch ndiri munhu angane ndakatakura zvinhu zvakawanda zvanga zviri mandiri handiri kunyepa. I was a person who was carrying a lot. Mind you, chimwe chandisina kutaura, I think panga ndiri asthma kubva ndiri kumba. If I'm not mistaken, I think I was around 16. Ndakamboita imwe severe attack yekuti I thought kuti ndakufa because of the way I was breathing. And I think my mother was not there on that day because ndiye munhu ainyanyomhanya neni, ndiye munhu anga akandinzwisisa. I was with my little brother. So my little brother, he started to cry because anga asaziva kuti what's going on. On that day, I don't know if there are such prayers, but then I prayed to die. I asked God to take my life. Please just take me. I can't take this anymore. This is too much for me. I prayed to die, but it didn't happen. Mwari vakandichengedza. Saka ndakauya kuchurch, ndichipinda muharvest church, ndiri munhu angane zvinhu zvandakasenga. Handikati ndandiri suicidal zvangu, but I was a person aitombowisha kuti dai ndafa. Not by any means, but God take me at any time, take me because of the pain I'm experiencing panyama. That's the kind of person I was. Ndandiri munhu angane bitterness. Especially with the rape experience, ndakambova very bitter. And my wars of defense, I was building wars of being a defensive person. I think those who know me, I can go, daitamba bora, daindri Van Dyke. Daimira when it comes to defense. Ndakazvidzidzisa kuti I should defend myself because no one else can defend me. So let me stand up for myself. But ndaizozvishandisa manje nenzira dzisiridzo. Pandaifanira kunge ndichiapologize, I would defend myself. Pandinofanira kunge ndichizvininipisa, I would defend myself. Zvinhu zvanga ndatozviudza kuti for me to stand, I can't do anything else. Let me defend myself. Saka ndichipinda muchurch, ndakatakura ndikunyepa. Ndaitozviziva neno kuti ndakatakura. But ndakapinda muchurch ndichiti I'm a visitor. Ndichangoyo kuchurch ndobva ndabuda. That was it. As my sister, Shorai, uyotamanikwa,
she's the first one akatanga kuenda kuchurch, akatanga kuaccepta the invitation, but indaimuziva ari munhu asingaende kuchechi. Ska paakadzoka kumba, the first thing I did was to ask her, kwanguri say, then she's like, kuchechi kwangu chinakidza. Ndekumuziva kuti she's not a church person, ndakangoti kwanakidza sure, let me also go ndinyazonoona. Ska ndakanopinda muchechi ndichida kungono nekungoti plus munhu andinvite ndisarambe ndichita sendichingonzwa kuchechi chingoperera ipapo. I found myself going every Sunday without even knowing why I'm going back. I kept on going back and going back until ndazosangana Pastor Irene, and then ngovaziva vachingopindawo muchechi vachingoparidza, you know how it works. Pandakasitanga kutaurawo navo, opening up about my life kwavari, I think one of the first things she said to me pandakaudza experience yake kuti I'm asthmatic, mbava nditi Mwari vanokuporesa, our God is a healer. To be honest, I didn't believe her. Because I'm looking at for experience of this disease, and then someone just comes and tell you, this God will heal you. According to any standard of diseases, asthma is not curable. That's what they say. It's just you can control it. But that's what they say. It's not curable. They just say it's positive. But I didn't take it. I became healed of asthma. I see it was a process. It came with my process of healing came with deliverance. Deliverance, it carried a lot of things. They manifest some of them I do not know, but I remember my sister would tell me afterwards. Pawa manifesta wadona, wataura pataurika shakati, kabuda shakati. Asthma would be involved as well. Because pamupacho ndaito manifesta dimodrenge richihwiza. And then ndozo zanga kubuda futi. Zvaingo, I think people have been through experience of deliverance. They can vouch for me. But you know, your body is just being thrown all over. You don't know what's going on. Your mind can be there, but your body is being used in all directions. Pachibuda shakasiyana. Madimoni anti-marriage angakazara. Iwa yakanditera even up towards getting married. Ndo madimoni ndakanyorisana nawo zvakanyanya. Madimoni ekusabata mwana. Also another thing, inini ndichikura I had what they call an irregular period. Ndiri munhu skipper period. Saka futi according to medical things zvipanyikawo vanototi munhu akadaro akwanise kusvika paanozvara, because isada wakutonopiwa mainjection aya ekuregulate your period kana kumwa mapills to regulate your period so that you are able to give birth. But inini hangu I didn't do any of those. Nokuti ndandine munhu waMwari angakandibheka. I remember pandakambovaudza zvakasvika zvaimbondinesa kuti why do I go through all this, but vaingonditi don't worry. Ndochimwe zvinhu zvandakazobata pachainzi pepe, take your time. Right. Take your time. Unozoona kuti ndikunzi take your time nokuti ndikugadzirirwa kuti ndisvike apa. Ndichingobata, I think baba vangu vanyobata still about our relationship. But again, ngobata okuside revasikana. But tinonzi take your time. I think those should be the most 3 important words of your life. Kana uchitanga kurecite nhasi, recite them every single day. Ukamuka uchirara uchita prayer ngopo watanga kuti take your time uchizviudza. Nekuti hatina kunge takazvinzwisisawo tichikura. I remember Pastor Rudo pavaiti teacher. Inini ndaiona pastor see this strict woman, like inini mind you ndatiza from cold land. My mother was the cold land. And then I ran into Friesland. Who's the pastor? Because the pastor was very tough. And right but tough love. And mind you, my mother looked after me on the physical aspect. Right. But now I'm meeting someone who's working on the physical and the spiritual aspect. You can't run away from someone who can tell you where you have been. Shakaoma kudzwa kuti moyo wangu wasiri newe here, usina kumbovaona, usina kumbovaudza, zvinoka unoti akomana
vai futi vasvika nguva, you know, those things. Because vakuudzwa naMwari, vakuudzwa kubva kuna Mwari, vanotoziva kwaunenge uri, zvawatoita. Even usati wataura nawe because hana inenge ichingorova, I think vamwe vanondipupurira, especially kana une zvawaita, so ukasangana kuti Jesu dai vakasandibata. Not knowing kuti even chero vakubata kudhara ka, dzimwe nguva havazvitaure zvavo. But hana yako pane zvinoitika. That alone should tell you kuti I'm not dealing with an ordinary person. Why are we trying to hide away kana vasingazive kana vasina chavanoona? But that's the type of person yavari munhu anodhila neine something that is spiritual. So pese pavaitiudza indaingononge she's just being too much. And ndo andazviudza kuti but ndakazvitiza kuZimbabwe izvi. Futi kunoku, you know, that because mentality ndandazviudza kuti akunoku it's now time to just enjoy life. Now I have to ndakutanga futi kudzosera mune imwe direction. But little did I know that I was actually being saved in that process. So ndichizororwawo, ndichizopinda mumba. Like I said, especially kana iri nyaya yekumanifesta hazvina kungomira. Almost every Sunday ndaimanifesta. I used to manifest a lot. To the extent yekuti ndakasvika pakuti ndakubuda muchechi nenyaya yekumanifesta. I thought this is too much for me. Zvinopera rini? Ndozvandaizviudzwa. Zvinopera rini? Why me? Apa usitoziva kuti ndiwo kutoitirwa naMwari. Rather zvitobuda pane kuti zvigare mauri. Saka paprocess yese yandichichengetedzwa zvise zvichiitika, ndakatozoona kuti life yangu yanga ichigadziriswa in this process. Patime I think pane time yanga ndatoti ainda kubuda because futi chimwe chisinganzwisiswe nevanhu munhu paanomanifesta body inosara in a pain. 1, 2 ndinokwa munhu anoita futi confusion. And then 3, kuti uzvigamuchire uzvinzwisise. I was also worse for me. I was coming from a Catholic background. Hakuna zvemadhimoni, hakuna zvechi zvekumanifesta hakuna. Saka ndaive munhu aive muprocess. But kune vanhuwo futi munyika, you know, people are people. People would talk, people would say, angachitokuma sebere, things like that. Zvakambondikanganisa to the scene ndakati ini ndakubuda muchechi because I can't keep going kuchechi ndakachena ndakaroverera mucheno. And then I come back into shena dzekudona pasi. I can't keep doing this. But Mwari vakatichengetedza. Ndikaitende munhu waMwari because ndo vakaramba vachiti teacher. Inini hakuna chimwe chinhu chandakadya kunze kweshoko. Hakuna chimwe chinhu chandakaziva kunze kweshoko. Even ndichitanga kupinda muchechi ndichibva munyika. Ndakatoya muchechi ndichiri kutonwa doro. I was an occasional drinker but still ndainwa. Havana musi vakambonditi regedza doro. Hawana mwe musi vakambotiti siya zvekumaklub. All we were fed was the word of God. Right. Shoko raMwari ndo rakandishandura. Iri process futi. Dzimwe nguva I remember kuti chatakawana isi chakanyanyodya isusu ishoko pakuti even tikasangana navo whether taenda kumba kwavo whether tasangana navo kupi should just feed us the word of God over and over and over and over again. Even shoko unenge wambotisvika muchechi chinokwanisa kuti dzokorodzerwa futi. Ndaitadza kuzvinzwisa panguva ndakazoona kuti aiwa ndokuti uri bati rinoramba richidzokororwa mauri richisimwa mauri, and then that word is what keeps you. Nokuti shoko once radeposit waka, it's like a seed, then it starts to germinate. So that is what kept us. So to the youth, I just want to encourage you guys. Keep on pushing. Musaneta. Rambai makabatira panezvo. Even usingarinzwisise shoko ramba uchiriverenga because you are depositing it into you and aurikanganwe. And then chimwe chinhu chachangobata. Yeah. Towards marriage. Zvangachambotara zviya. Especially pa deliverance anti-marriage. Kurorwa kwangu kwaida kunetsa. Ndakaita go through a lot. Towards my marriage, towards the wedding. Ndakamboita ndine munhu andaifamba naye, my wedding planner was my Zoe. I'm forever grateful to that woman because she was there for me step for step. Vaifamba neni vachindiperekedza wherever I had to go kunotenga zvinhu. This other day, I don't remember if I told her, but ndakaenda ku this shop, I think iri ku Claremont, tichichaga my wedding dresses. And then ndichifamba ndakaita kunge ndarowa neblindness. But ndakatadza kuti ndinyatsozvitaura. Ndakasvika papoint yekuti ndaida unopinda mumota. Kutoendera mota pamberi as if ndiri munhu aida akutocommita suicide. Ndarowa neblindness, but imagine
kazhinji amushoka kana watadza kuona munhu, the first thing unomira because you can't see. But then I kept on walking. Ndaitoita walk towards mota yaitobvawo neimwe direction. Daipanga pasina, and the maiso vacho vangu vakandibata, because the funny thing, let me put it this way, tatambosangana napastor vaitozvifambiro zvavaifambira vanotori nababa Hongwe. Vakatori nezvavo zvavaitoita, isi tine zvido zvataitofambira, vatangodhumana necoincidence. Ndobva pastor vatoti kuna maizoi, fambai makambata ruoko. Vandatoti vandatoseka. Ska maizoi bva vakufamba vakandibata ruoko. Vandatoti mutadzira pastor imi ndichivabvisa ruoko. Ndichiti muchatadzira zvapastor iri, pastor vangu vachingojuka zvikanzi vandipa instruction. That's what she kept saying. Pastor vandipa instructions. Ska vaitofamba vakandibata ruoko. Pandakarohwa neblindness, ini ndiri kuramba ndichifamba ndikunopinda mota. Maizoi havana kuona mota yaiuya. Ska naivo vaingofamba, taitoda kucrossa road, but mota iyi yaisvika ichitituta tese tiri two. Tinongoitawo Mwari, musiwo tikafamba nabazoi. Ska bazoi vanga vakabatawo maizoi ruoko, vachiti mabatana maoko, because munhu wemajokes bazoi, mva vatoti ndakubatawo mukadzi wangu maoko, mva wabata maizoi vaivai. Ska ini ndakanopinda mumota, maizoi vanga vakusara vari nechepakati. Babazoi ndo vakazondonza kuti kwai muri kupinda mota iri kuya. Ndopandakazoti maizoi ina handisiri kutoona, I was just walking. Kuti ndizvitsanangure kuti what was happening to me, I know kuti physically I could not explain it, but I knew that this was spiritual. I knew kuti this was an attack. Ska kuti tisvike patakazororana nekuchata, it was not easy. It was a road, a long road. We experienced so much. Ndofara kuti abata zvizhinji zvatakasangana nazvo. But it was not easy. I don't want anyone to think it's ever easy. Zvinhu zvatakazoteachwawo with time kuti kuroorwa, it's a blessing handiti, asi inonamatirwa. Kuroorwa kunonamatirwa. That blessing is prayed for. Kuchata futi zvinonamatirwa. Murume achakuroora anonamatirwa. Nothing just comes as easily as we think. Everything, stage by stage, you have to pray for it. You have to ask God for protection, because it's not easy. Kune chedzinzawo, kune chiri muropa, chiri kukupulawo, chiri kukudawo, chikuda kukushandisawo, chikudawo gift iri mauri kuti chigokushandisawo. Isusu kwedu tichizogara pasi, I think nesister yangu Shorai, ndozvinhu zvatakazodiscover kuti isusu kwedu demon rakabata, akuna, especially kuvasikana, rakanyobata kuvasikana. Demon haritendere kuti mwana musikana angopinda mumarriage just like that. It's either you have been married before and then you divorce that husband and then you go to another husband if you want to settle, or you have a child with someone else who is not going to be your husband. Unofanira kutoenda kumarriage une mubvandiripo wako. That is how it is in our family. That is how it is. Takambo trace back to anana mbuya vedu takaona kuti ndo pattern iripo, ndo bloodline case yange yakabata kwedu. Saka trying to break that, little did I know that it's something, I was breaking something bigger than me, something that has been there for generations and generations and generations. Asi rikaititende Mwari zvakanyanya kuti zvimwe zvinhu zvacho unozozviziva. Imagine, I started to know these things, I think 3 or 4 years, 2 years back, if I'm not mistaken. Patakatanga kutichwa, if I'm not, yeah. Patakatanga kutichwa more about my bloodlines, magobo, takambotichwa zvemagobo, tikazotichwa zvemabloodlines. But these are things that are operating in your bloodline. But these things you have to work on. You have to know what's operating in your blood for you to conquer it. Aungakokunda chinhu chausiri kuziva. Sikatotenda Mwari kuti zvimwe zvinhu futi haichengetedzwa kubva kwazviri. Ndichingobata nyaya yekuzoita mwana. Takazoita mwana after 3 years. It was a decision we made. After tapiwa my teachings napastor kuti take your time. Tikati still I don't try time yedu. Timboenjoy yawo, timboitawo zvimwe zvinhu, timboenda kwatoda kuenda. Tozotanga kuita mwana. Patakaita mwana, I don't want to lie to you, andina kumbostruggle. Andina kumbotanga namboita period yekuti ndaita gore ndichitazoita mwana kana 6 months chi andina. Ndakangoita mwana. But zvakanditora back to my irregular period. Could according to medical reports, yes, and finally kunge ndichitobata mwana in that ndofanira kunge ndatombota go through a procedure. But time panguva panganishinzi take your time. Pane maprayers aitwa nevanhu vaMwari tisingazivi. Zvinhu zvaunotanga uzongoona wega uchikura saka ndangichengetedzwa panguva iyi. Ndakatochengetedzwa from the experience of suffering
kuzochema kuti noti dai zvairamba futi ndaingodzokera kune munhu waMwari kuti munhu waMwari kwaseni siri kubata mwana. But panguva yandainzi take your time ndaichengetedzwa so that I do not experience the pain of not being able to be a child. Ndakangosvika pakubata mwana but ndinoziva kuti it's not that easy nokuti demon rakataura pandai manifesta mademons aitotaura kuti haafaniri kubata mwana over and over and over again. Saka I know it was not an easy road for us. May someone today, especially the youth, or even musikana or kana even a single mother da kuzororwa, musavarairwa, musambofunga kuti zvinhu zvinongouya just like that. We have to pray for these things, and please may you continue to hold on to all the teachings that tunamba chipiwa nemunhu waMwari ari panzvimbo, uye ngatisabve pasosi kana kubviswa pasosi. Ini ndinekasenga nga ndakazozviudza kuti handibvume kubudiswa muchipatara neumwe murwerewo akaita seni kana kuti atori worse than me. Vanhu vanouya vachitaura zvakasiyana siyana. Ndine imwe hama yakazombonditi munodhifenda maprofita. Ndakangoseka ndikati you don't know where I'm coming from. Imagine zvaisi zvandikukuudza izvi. I would have known stage by stage of my life. Dai ndanga ndisina mududziri. Shoko raMwari tinogwa ndinoriverenga but risina revelation. I need someone to give me a revelation. I need a revelator to tell me the revelation of what God is saying. Saka vanhu vaMwari vari mukati meupenyu hwedu, whether kuenda kune imwe chechi kana chiya zvakana nebasa rese, vanhu vaMwari vatakapiwa naMwari ngativachengetedzei, ngativabatei zvakanaka, ngatimirei navo, nekuti ivo ndo vari kubata basa hombe, ndo vari kurwisana nemagiants of demons that we are fighting against. Imagine kuti demon rikabuda mauri haridi kuzorora. Demon rinoramba richitormenta richidzoka richida kuona kuti zvakamira sei. Imwe stage ndisandavhara, I remember I think I was about 4 months pregnant. Ndakaita futi attack. Demon racho rakandibata, rakandivhara futi muromo. I could not speak. Asi demon raivetu ranga ritori miscarriage. I remember nditozoza muromo ndikati demon randiataka ranga richida kutora mwana. Ndaitonzwa mavoices zviri clear munzeve mangu kutodzwa kuti tipe mwana, we want this child, we are going to take this child as a sacrifice. Zvakatombondinesa kuti mwana uyu is a sacrifice. Pandakangotanga kufunga kuti aiwa usakanganweka, usarivare where you are coming from, kuti uri kubva kudzinza rinorambidza zvakanaka, uri kubva kudzinza rinotanga kuti kana wapinda mumba dai wadai iwe wakuda kutora nzira isina kufamba nevamwe vanhu. Saka kana kuri kubreaka machains, we can break them tiri muna Mwari. Kana kuri kuziva zvedzinza zveropa zvakatibata, kuzviziva tiri muna Mwari. Ndotenda Mwari. I think that's mostly what I wanted to say. I just on that one. Yes. When she was talking now, I remember when we got married. Like I remember under Butaranya kuti the demos, the working stages, right? Chekutanga rai manifesta richiti she will never get married. Mupinde mumbai mom. And then we got married. Kuba kwaya futi rimarangara kuti haamugare mumbai momo. The demon nanga kumanifesta another haamugare mumbai momo. Right? And then ndo pakanga pakubatara kuti haambate mwana haamugare and achamubuda and haambate mwana wacho. So I'm happy kuti abva pa point out kuti after 4-5 months rakauya futi. And dzimwe dzenguva rakauya richitonga asthma. Anga richitonga kutadza kufema. Musocha I remember out of kutadza kufema. But I want to thank God kuti tine leaders ari padhuze. They came quickly. Takafonera ambulance ukatadza kutosvika panzvimbo. But ndopaunoona kuti kuva family in the spiritual family kwakakosha. Because we just made a single call and within minutes vanhu vakanga vapo. And the prayers that we needed takanga tapo. Because I'm telling you, uri wega womunhu wechirume zvakuitika auchazive apa mwana ari mudumbu auchazive unoita sei. But ndoponoona kuita vanhu vakuru nekuita vanhu vanocha Mwari panzvimbo kwakanaka. So zvakatibatsira kusvika panguva iyoyo. And people need to know that kuti uchinge wapona pane rimwe demon, don't think you are done. Mind you, zvinonzi kana mweya uchinge wabuda mumunhu unoenda kunziro kudesert wogara ikoko, ukashaya pekugara unodzoka futi. So ukava delivered, woponeswa chirwere cheHIV, woponeswa asthma, woponeswa wodzokera futi kumabasa ako aya. Rinodzoka futi. Ratosimba ratone 7 mogo kukunda. Saka I'm telling somebody kuti kana uchiona tichitaura kuti maattack akanga achidzoka futi, it's a way yekudzoka chita check futi pakamira sei.
but nyaya yekuti takaramba takamira panzvimbo uye tiri kuramba tine vanhu vari panzvimbo zvakatibatsira kuti tisvike patiri nhasi. Thank you so much guys for being there, for watching and listening to our testimony. I hope it helps someone. Can you please continue to share it with